Yo mga ka-blind explorer! Yun, welcome back sa ating videos. So, yun, meron lang tayong quick tutorial or maikling tutorial lang. Paano nga ba gumawa ng 8D audio sa Audio Lab at paano mag-mix ng audio. So, ayan, madali lang tong ating tutorial ngayon. Dalawa tong tutorial ngayon. So, una muna tayo doon sa paano gumawa ng 8D audio gamit ang Audiolab kahit na free version lang ang gamit. Yun, paki-subscribe pala guys ang ating channel. So, ayun na nga. So, ang gagawin natin or i-explain ko muna kung anong 8D audio. So, ang 8D audio ay isang tawag dito. Parang isang audio manipulator, sorry nabubulol, na minamanipula niya yung audio para umikot-ikot sa paligid kahit na hindi naman talaga. So parang pakiramdam mo umiikot yung music sa paligid mo. Kapag nakagamit ka ng earphones, pag gumagamit ka ng earphones, yun siya guys, umiikot siya. So, using media volume. Ayan. So ayan, simulan natin. Using media volume. Messenger, Facebook. Wait lang guys. Using media volume. So ayan, tingnan muna natin kung naka-record pa tayo. Notification shade. Expand Android screenshot. Stop. Pause. Vidmo record silent unavailable. Vidmo recorder like 1 minute ago. Yan, naka-record pa. Page 1 of 2. So ang gagawin natin para makagawa tayo ng 8D audio. Audio game up. Voice Spotify. Text to smart key Audio Lab. Vidmo recorder like Audio Lab. Hanapin natin yung Audio Lab. Audio Lab. Merge tag editor. Record audio. Split audio. Reverse voice change. Add text to video to area of speech to normalize audio. Speed changer. Carry offline. Fun recording. Silence. Remove noise. Remove batch processing. Audio effects. Equalize audio effects. Hanapin niya yung audio effects. So ang gagawa natin ng navigate refresh all recording sort folder search alt track folder artist album tag album art 80 underscore 17 425 audio album art 2005 album art 2569 A7 CF 376 A3 to 255 dB 08 A 300,143 D0 underscore instrumental unknown 0024 MP3. So ito muna guys. Audio effect. Audio is D2000 play button. Natin guys. D2 play button. So ayan na guys. So ang hahanapin niya dito guys is D2569 add original audio crystallizer tremolo and chorus bass and treble uncheck chorus and tremolo and crystallizer and original audio crystal tremolo chorus bass and vibrato uncheck echo phaser uncheck rate echo uncheck deezer uncheck soft volume uncheck equalizer 8 limiter uncheck rate compressor uncheck radio but 3D effect uncheck radio but compressor uncheck rate asterisk 1. Please click here original audio crystallizer tremolo and chorus uncheck bass and treble vibrato uncheck radio button echo uncheck radio button deezer uncheck soft volume uncheck equalizer 18 limiter uncheck radio but compressor uncheck radio 3D effect uncheck radio button. So hanapin niya dito guys yung 3D effect. Kasi ito yung parang 8D audio na siya. So ito, basahin nyo na lang sa mga site dyan. Mabasa nyo naman to. Controls. Using media volume. Yan. Rotate audio controls. So ito, basahin nyo. OK button controls. Rotate audio from left to right and back in. 8. Sec. So sa akin, lalagay ko sa 75. 75%. Kaya na bahala kung saan niyo siya ilalagay. Cancel button. OK button. So okay niyo lang yan. Creating preview. Audio effect. Navig audio D2 play button. 3D effect check radio tremolo and check radio back button. Set home navig audio effect D2005 play button. So, ayun na guys. So, kung napakinggan nyo, umiikot talaga siya. So, isi-save natin yan.
New Output created. notification from AudioLab. Output created. Click to Output view Alphamart output. E2000 slash edit audio, edit play, edit audio, edit audio. So, lalagyan pa natin yan ng sound effects. Play, edit audio, edit audio. So, ang gagawin natin, edit audio. Output option. Navic D2 remix on merge add convert split audio reverse audio voice change add SF area effect add SF voice change reverse audio voice changer Hanapin nyo yung voice changer. voice changer preparing So, hindi pala guys, kahit ano lang yung pipindutin nyo dito, yung ito. play button 0 shift run spinning slow fast scary echo baby surround. So, yung surround na sinasabi. So, ayan yung pipindutin nyo. So, pindutin natin. So, ayan guys. Nakita nyo naman, nag-e-echo na talaga siya. So, nakalimutan ko sabihin guys na yung gagamitin nating pang-mix din mamaya ng audio is ganito na rin. So, overview button save na natin yan. CD 2569 A7 CF 300. Guys, kailangan pala tapusin nyo pag maglalagay na kayo ng sound effects. Kailangan pala tapusin yung i-play yung buong kanta para malagyan lahat. So, ayun. D2000 music create button. So, create na yan. Generating out converting audio to MP3. New notification from AudioLab. Output created. Click to view output. D2000 slash play button. So, play natin. Play button. Audio lab. New notification from AudioLab. D2569 A7 CF 300 7683 the 255 DBA 300,143 D0 instrumental underscore 20 underscore 17 minus 04 minus 25 underscore 14 minus 34 minus 13 minus 484 AudioLab. New notification from AudioLab. Spifimate karaoke underscore 17. Overview button. So, ayun lang guys. Yun na yung Audio New lab. notification from AudioLab. Spifimate karaoke underscore 17 minus 04 minus 25 underscore 13 minus 53 minus 38 minus. So, dako naman tayo dun sa isang L slash speech area video to text to add effect voice changer reverse audio. Record audio. So, hanapin nyo dito Split audio. yung Record convert slash compress add editor. Merge audio mix audio trim audio mix audio. mix audio. So, Updated audio list. pwede ka dito mag-mix up to 4 audio, pero sa akin, dalawa lang muna. So, papakita Navic ko lang refresh sa on inyo. record sort but folder search but alt folder artist album audio album art album art D2000 album art 80 underscore album art D2000 album art D2569 A7 CF 376 A3 audio lab. New notification from AudioLab. Add second audio to mix. No button. Audio lab. Save but add audio play. So, ito, pakinggan natin. So, L but ayan. 0 1 audio L1 decrease 1 point increase R1 decrease 1 point increase main 0 Z So, 2000 hanapin nyo 0 dito 0 add second yung audio add to mix button. second audio to mix. The recording sort but folder search but alt folder artist album tab album art D2005 audio album art D2005 audio lab album art. So, okay nyo Okay lang button. yan. Audio lab. So, New pwede siyang notification i-play. from Add audio AudioLab. Add third audio to mix. So, pwede nyong ma-adjust. So, sa akin, L but 0 lalakasan ko L1 decrease yung 1.00. Increase 1 R1 decrease 1 1 point increase main 0 Z So, 0 lakasan add second play natin. second trim second repeat L2 decrease second left 050 increase second left volume button R2 decrease second 050 increase second right volume button second on 0% So, progress sa bar akin, isi-save ko na yan. overview button So, kung napapansin nyo guys na parang hindi nagsasabay, nagsasabay talaga yan pag na-mix mo na. 0.00 overview button back button access home button save button add audio button save button. Save natin yan. Gen audio files are of different formats converting it to required So, format ito, for mixing. medyo matagal to. New notification from AudioLab. AudioLab. Audio generation in Generating output progress. album art. Ayun na.
okay nyo lang yan. Alphamart play button. Play out of sync OK button. Okay nyo lang yan. Audio lab. So, Save button. Volume. so dito sa Volume CR volume, 20 00 volume CR 25 volume CR 50. so Volume sagan CR natin sa 100. CR 100. So, pwede pa kayong maglagay ng ibang effects dito guys, pero sa akin okay na yan. So, Overview button 8. so hanapin natin tong, Reverb. Back button. Access home. Save button. Volume. Sorry. Save button. excuse me guys. Save na natin yan. D2569 A7 D2000 music combo box. Mix button. So, mix yan. Audio mixing. Converting audio to MP3. New Converting notification from to MP3. audio generation in progress. Call output. New Output created. notification from Alphamart. Audiolab output created clip to view So, output. play natin. Pakinggan natin. Audio lab. Notification from Audiolab V2569 A7 CF 376 Navigate up button. Audio lab. Overview button. New notification from Audiolab Spifimate carry new. So, Home button. ayun lang guys. Yan, kung natuwa kayo sa aking video Overview ngayon, button. Audio lab. Close all button. huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel na Sprite the Blind Explorer TV. Yan. Ayan, kung natuwa kayo sa aking video. Ayan. So, ayan. Mag-subscribe kayo sa aking channel at huwag kalimutang like at i-share ang aking video. At ayun, i-set nyo ang notification bell sa all. So, ayun lang.